tout le monde. Dans la deuxième journée de notre colloque annuel organisé avec la chaire d'histoire du monde arabe contemporain du Collège de France. Nous nous réunissons la deuxième journée aussi au CAREP et nous avons commencé maintenant avec le premier panel qui est intitulé « Passé colonial, poids de l'histoire et mobilisation pour la Palestine ». Modération par Véronique Bontemps. Il y aura comme intervenants Gilbert Achcar, Álvaro, Oleart, Sune, Haugbølle. Désolé pour avoir écorché le nom. Merci beaucoup. Bonjour, tout le monde m'entend ? Bonjour à toutes et tous, bonjour au public en ligne. Je suis très heureuse de modérer ce matin cette session 5 qui s'intitule « Passé colonial, poids de l'histoire et mobilisation pour la Palestine ». Donc nous aurons 3 interventions. Tout d'abord, l'intervention du professeur Gilbert Achcar à ma droite. Ensuite, l'intervention du chercheur Álvaro Oleart à ma extrême... Enfin, je n'ai pas dit extrême droite. Et à ma gauche, c'est toujours mieux, nous aurons l'intervention de Sune, du professeur Sune Haugbølle. Donc, pour ne pas perdre de temps, je présente donc le premier intervenant. Gilbert Achcar est professeur émérite à l'École des études orientales et africaines de l'Université de Londres. Et il est auteur, entre autres ouvrages, de Les Arabes et la Shoah, la guerre israélo-arabe des récits. Et son dernier ouvrage, Gaza, génocide annoncé, un tournant dans l'histoire mondiale, est paru cette année. Et je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci à Salam et à Henri qui n'est pas là, et à toute l'équipe du CAREP pour cette invitation. Quelqu'un a pris l'initiative d'illustrer mon propos de ce matin avec un graffiti sur le trottoir, puisque je vais parler de l'instrumentation de l'antisémitisme et de la Shoah dans le déni de l'affliction palestinienne. Donc vous en avez déjà une illustration dehors, qui tombe bien. Et je voudrais commenter sur cette annulation par le Collège de France de ce colloque. Le Monde, le 11 novembre, l'a qualifié comme étant du jamais vu depuis le Second Empire, quand le cours d'Ernest Renan fut suspendu jusqu'à nouvel ordre par l'empereur Napoléon III le 26 février 1862. J'ai eu la curiosité de voir de quoi il s'agissait. Ça ne s'invente pas, c'était un cours d'hébreu. Voilà. Donc, nous sommes vraiment dans l'exceptionnel et déjà même dans cette annulation. Et ce qui est encore plus exceptionnel si on y réfléchit, c'est le fait que de hauts cris soient poussés par rapport à un colloque accusé d'être pro-palestinien, alors même que le peuple palestinien vient de subir un génocide et qui n'est pas terminé. Donc ce n'est pas l'apologie du génocide qui fait scandale, mais l'apologie des victimes du génocide qui fait scandale. Dans l'optique, l'esprit de ceux qui accusent ce colloque d'être apologétique. Et quelle est la raison de cette exceptionnalité ? Bon, c'est bien évidemment, en Europe en tout cas, c'est la Shoah, le poids de la Shoah. Le poids de la Shoah qui est devenu un argument central de la propagande sioniste. Cette instrumentalisation de la Shoah et de l'antisémitisme que j'ai évoqué, et qui est, l'antisémitisme en particulier, devenu une accusation depuis la Deuxième Guerre mondiale, une accusation hautement infamante, et pour cause, et pour une bonne cause. Alors, examinons un peu l'histoire de cette instrumentalisation afin de mieux saisir les enjeux.
le mouvement sioniste se présente, s'est projeté dans cette propagande comme étant à la pointe du combat contre le nazisme et l'antisémitisme. Or, la réalité, c'est qu'avant la Shoah au sens strict du terme, c'est-à-dire avant le génocide des Juifs européens par les nazis, le mouvement sioniste n'était nullement à la pointe du combat contre le nazisme. Bien au contraire. Il a privilégié son projet étatique par rapport au sauvetage des Juifs européens. Ça commence déjà avec la collaboration du mouvement sioniste avec les autorités nazies, le fameux accord du transfert, l'accord Haavara, en août 1933, peu après l'arrivée des nazis au pouvoir, un accord entre la Fédération sioniste allemande, l'agence juive et les nouvelles autorités nazies. Un accord qui allait à l'encontre de l'appel au boycott de l'Allemagne nazie par toute une série d'organisations, en particulier des organisations juives, autres que les sionistes. Et pendant toute cette période jusqu'à la guerre mondiale, la seule organisation autorisée en Allemagne, en dehors du parti nazi, qui avait même le droit de publier sa propre publication, était la Fédération sioniste allemande. Deuxièmement, le mouvement sioniste a constamment donné la priorité à l'immigration des réfugiés vers la Palestine aux dépens de la bataille pour l'ouverture des portes des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Il y avait eu même des conflits entre les organisations juives aux États-Unis sur cette question, entre les sionistes et les non-sionistes. La meilleure expression de cette attitude, ce sont les propos de Ben Gourion que rapporte Tom Segev dans le 7e million, propos tenus en décembre 1938, donc peu de temps après la nuit de cristal, le pogrom nazi de novembre 1938. Je cite, « Si je savais qu'il était possible de sauver tous les enfants se trouvant en Allemagne en les transportant en Angleterre, mais seulement la moitié d'entre eux en les transportant en Palestine, je choisirais la seconde option. Car nous ne sommes pas seulement confrontés au moment de vérité de ces enfants, mais au moment de vérité historique du peuple juif. » Tout est dit là. Cette priorité qui est le projet étatique du mouvement sioniste. Cette collaboration de fait qui va continuer jusqu'en 1941, où même les services secrets allemands vont collaborer à organiser, y compris le contournement des quotas imposés par les Britanniques après 1939, afin d'envoyer les Juifs allemands vers la Palestine. Tout cela, bien sûr, prend fin en 1941, lorsque les nazis passent de l'épuration ethnique, qui était leur première démarche, l'épuration ethnique, comme on dirait en termes d'aujourd'hui, la formule n'existait pas, le Judenrein, c'est-à-dire une Allemagne sans juifs, quand ils passent de cela au génocide. Maintenant, sur cette collaboration, la meilleure source était l'ouvrage du regretté Francis Nicosia, Zionism and Antisemitism in Nazi Germany, qui, je dirais, ce n'est pas un hasard, bien que publié par Cambridge University Press, n'a toujours pas été traduit en français, alors que c'est un ouvrage de référence sur un morceau d'histoire tout à fait important. Bien, cette collaboration donc prend fin en 1941 avec le génocide. Le mouvement sioniste va s'engager à ce moment-là en Palestine, le Yishuv, la communauté juive de Palestine, dans le Palestine Regiment, le régiment Palestine de l'armée britannique qui comprend des juifs et des arabes, juifs et arabes palestiniens, c'est-à-dire. En 1944, à la fin de 1944, quelques mois avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement sioniste obtient la constitution d'une Jewish Brigade, d'une brigade juive autonome, qui va être d'ailleurs représenter un jalon important dans la préparation de la guerre de 47, 48, 49 et la fondation de l'État d'Israël et la Nakba palestinienne. Et c'est de cette dernière histoire
de 1942 à 1944 et de fin 1944, de quelques mois de la Jewish Brigade, que le mouvement sioniste en Palestine va aller tirer un titre de gloire et se présenter comme à la pointe du combat contre le nazisme, évidemment et faire de cela et de la Shoah son argument central. C'est ainsi que vous avez la déclaration d'indépendance, la dite déclaration d'indépendance, qui est la déclaration de fondation de l'État d'Israël le 14 mai 1948, lue par Ben Gourion. Je cite, « La Shoah, qui anéantit des millions de Juifs en Europe, démontra à nouveau l'urgence de remédier à l'absence d'une patrie juive par le rétablissement, regardez le choix des termes, le rétablissement de l'État juif sur la terre d'Israël. Les survivants de la Shoah en Europe cherchèrent sans relâche à revenir, c'est-à-dire rentrer au pays d'Israël. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le peuple juif sur la terre d'Israël contribua pleinement à la lutte menée par les nations éprises de liberté contre le fléau nazi. Les sacrifices de ces soldats et l'effort de guerre de ces travailleurs le qualifiaient pour prendre place à rang d'égalité parmi les peuples qui fondèrent l'Organisation des Nations Unies. 14 mai 1948, la fameuse déclaration. Dans toute cette déclaration, il n'est fait nulle mention du peuple palestinien en tant que tel. Il y a une seule mention des habitants arabes du pays, avec bien sûr une générosité qui ne trompe personne et ne devrait tromper personne. Nous avons eu un débat hier matin sur comment interpréter de telles déclarations de grande générosité. Donc la contribution sioniste à l'effort de guerre britannique contre le nazisme va avoir pour corollaire, comme on vient de le voir dans cette déclaration, l'oblitération de la contribution palestinienne. Le fait qu'il y ait des milliers de Palestiniens qui soient battus dans l'armée britannique contre le nazisme, ça s'est oblitéré complètement. Et la propagande sioniste va, à dessein bien sûr, se concentrer sur le tristement célèbre Mufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, collaborateur de l'axe fasciste Berlin-Rome entre 1941 et 1945. Cela dans le but d'établir que le peuple palestinien, qui dans cette optique est présenté comme étant représenté par le Mufti, par Amin al-Husseini, n'était pas qualifié, pour prendre les termes de la déclaration, la dite déclaration d'indépendance, à l'inverse du peuple juif sur la terre d'Israël, encore une fois le terme de la déclaration. Un double stratagème de propagande pour obtenir le soutien des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui va se traduire aussi dans le vote à l'ONU en 1947 sur la partition, la Shoah au centre et la nazification des Palestiniens et de l'antisionisme arabe, représentés donc comme des continuations du nazisme. Quelques années après, le général Yehoshaphat Harkabi, directeur d'Aman, le service des renseignements de l'armée israélienne entre 1955 et 1959, crée en 1965, à la veille de la guerre de 1967, le concept de nouvel antisémitisme. Nouvel antisémitisme qui serait, selon, comme vous venez de le lire sur le trottoir en entrant, égal à l'antisionisme étant un nouvel antisémitisme. Cette rengaine est officiellement élaborée à ce moment-là. C'est un argument qui va être repris ultérieurement par plusieurs auteurs, dont peut-être le plus illustre est Bernard Lewis, mais enfin c'est une rengaine bien connue. Cela dit, j'ai dit que c'était à la veille de 67. La guerre de 67 provoque un début de changement d'image d'Israël, en Europe en particulier, à cause précisément de la défaite infligée aux États arabes dans cette guerre dite des 6 jours. Deuxième étape du changement d'image, l'arrivée de l'extrême droite sioniste au pouvoir, le Likoud, les héritiers de Jabotinsky, 1977. Troisième étape, la guerre du Liban, 1982, l'invasion du Liban par l'armée israélienne sous gouvernement Likoud, qui crée une forte division dans la société israélienne elle-même, vu que c'était la première guerre qui ne pouvait pas être présentée par Israël comme une guerre de défense. Quatrième étape,
l'intifada de 1988, qui également qui est un soulèvement populaire, non violent de la population palestinienne, qui va créer une véritable crise morale et politique dans la société et l'armée israélienne. Tout ce changement d'image va aboutir à une montée en Europe de la critique d'Israël. Le résultat, c'est l'intensification, face à cette montée de la critique, l'intensification de l'instrumentalisation de la Shoah et de l'antisémitisme, et notamment par les gouvernements Likoud successifs. Ça commence avec Begin, qui compare Arafat à Beyrouth à Hitler dans son bunker. Bon. Et sur ce même thème, on va voir beaucoup de choses. Jusqu'à la parenthèse d'Oslo, mais parenthèse courte, avec l'échec du processus de paix à la fin de l'an 2000, donc au début de ce siècle, on va avoir la montée en puissance de la branche palestinienne des frères musulmans, qui est le Hamas. Cette même période, c'est 2001, c'est le 11 septembre 2001, la montée, donc, une forte montée de l'islamophobie à l'échelle, enfin, en Europe, en Occident, et ça devient un thème central des guerres, y compris menées par les États-Unis, la fameuse guerre contre le terrorisme. Vous avez cette coïncidence à partir de l'année 2001, et vous avez la coïncidence au pouvoir de Sharon, qui arrive au pouvoir en février 2001, Ariel Sharon, et de George W. Bush, et une sorte de guerre contre le terrorisme, entre guillemets, parallèle menée par les deux pays. Bon, la victoire électorale du Hamas en 2006, l'établissement de son pouvoir à Gaza en 2007, tout cela va consolider cet argumentaire, si vous voulez. En même temps, vous avez une poursuite de la dérive vers l'extrême droite de la société et de la politique israélienne. Au point que Ariel Sharon, qui au moment où il arrive au pouvoir est considéré comme le politicien le plus extrémiste d'Israël et du Likoud, eh bien, en 2005, Ariel Sharon doit scissionner du Likoud et va faire figure de modéré par rapport à Netanyahou et toute l'opposition qui se fait au moment du retrait de Gaza, qui était une demande de l'armée israélienne. Netanyahou reviendra au pouvoir en 2009 et va le garder la plupart du temps, à part la parenthèse 2021-2022, depuis lors. Cela coïncide avec une montée internationale de l'extrême droite. Vous avez une poussée mondiale, de ce que j'appelle le néofascisme à l'échelle mondiale, qui est propulsée par la crise économique de 2008 et la crise migratoire, ce qu'on appelait la crise migratoire, l'afflux des réfugiés syriens de 2015. Tout cela impulse cette montée de l'extrême droite, et ce à quoi on va assister avec l'extrême droite au pouvoir et la dérive encore de plus en plus vers l'extrême droite en Israël et cette montée internationale de l'extrême droite, eh bien c'est une convergence donc entre l'extrême droite israélienne, le Likoud et ses alliés de l'ultra-droite, les Ben Gvir, Smotrich en particulier, et l'extrême droite mondiale. Cette convergence se fait sur le terrain commun à toute cette extrême droite occidentale et israélienne, qui est l'islamophobie. Le nouvel antisémitisme, s'il fallait utiliser cette formule de nouvel antisémitisme, ce serait plutôt l'islamophobie que l'antisionisme, il faut dire. C'est ça le vrai nouvel antisémitisme au sens du nouveau fonds de commerce de l'extrême droite occidentale sur le plan politique. Tandis que cette thèse du nouvel antisémitisme qui serait l'antisionisme, eh bien, va permettre d'absoudre l'ancien antisémitisme, ou plutôt l'antisémitisme traditionnel, l'antisémitisme européen traditionnel, va trouver son absolution à partir de cette thèse du nouvel antisémitisme. Netanyahou en est même arrivé, il y a quelques années, à essayer d'absoudre Adolf Hitler, en expliquant que l'idée du génocide
avait été soufflé à Hitler par le Mufti, par Ahmed Hussein. Enfin, évidemment, ça a provoqué un scandale, en particulier parmi les historiens et historiennes de la Shoah. Mais c'est une démarche permanente qui va faire que les antisémites européens, comme Viktor Orban par exemple, en Hongrie, vont devenir d'ardents partisans d'Israël, un gouvernement israélien qui joue pleinement le fait de les laver, si vous voulez, de leur antisémitisme. C'est dans ce contexte-là, bon, bien sûr, qu'arrive le 7 octobre et qu'on va assister à une apogée de l'instrumentalisation, d'où cette crispation extrême qui fait par exemple l'annulation de ce colloque. La représentation du 7 octobre qui va dominer en Occident à partir d'Israël, mais évidemment également aussi, je veux dire, reprise ou véhiculée par les gouvernements occidentaux, c'est la représentation du 7 octobre comme la continuation de la Shoah. La formule classique, le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah, hein, qui veut simplement dire une chose, c'est qu'il y a une continuité entre la Shoah et ce qui se passe en Palestine, comme si le contexte était le même, hein, et comme si le 7 octobre était uniquement l'expression d'une rage antisémite, comme s'il n'y avait pas de problème d'oppression coloniale, d'asphyxie de territoire et bon, tout ce que l'on connaît. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU s'est fait insulter de tous les noms pour avoir simplement dit que le 7 octobre ne s'était pas produit dans le vide. Rien que pour cela, le représentant d'Israël a demandé sa démission. Hein, et Israël a poussé les hauts cris. Donc, cette représentation du 7 octobre, la nazification du Hamas, vont aboutir à ce à quoi nous assistons, qui est un nouveau négationnisme, comme il y a un négationnisme de la Shoah, comme il y a un négationnisme du génocide arménien. Aujourd'hui, nous assistons à la naissance d'un négationnisme du génocide de Gaza. Et c'est un négationnisme. Il faut appeler les choses par leur nom. Netanyahou a maintes fois évoqué les crimes de guerre des Alliés dans la guerre contre le nazisme, précisément, afin de justifier le génocide. Il a rappelé aux Occidentaux le bombardement de Dresden. 4 raids en 3 jours, près de 25 000 morts. Il peut dire, voilà, nous, en 2 ans, on a fait tout ce qui était humainement possible pour limiter les dégâts. C'est le thème des interventions de Netanyahou. Dans une conversation privée avec Biden, selon Biden lui-même, il évoque Hiroshima et Nagasaki également pour montrer que ce qu'il fait, eh bien, c'est normal, si vous voulez, entre guillemets, dans la logique du combat contre le nazisme, si l'on prend son histoire. Avec le retour de Trump, vous avez un saut qualitatif dans la convergence ouverte, de plus en plus ouverte, du gouvernement israélien avec l'extrême droite mondiale, au point de convoquer une conférence en mars dernier, dont le titre est « Combattre l'antisémitisme », organisée par le ministère des Affaires de la diaspora israélienne, avec Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen et les fleurons de l'extrême droite d'Europe et des Amériques, Bolsonaro et compagnie. La prophétie de Herzl se réalise. Il écrit le 12 juin 1895 dans son journal « Les antisémites deviendront nos amis les plus fiables ». Merci. Merci beaucoup, Gilbert Achcar, pour cette intervention extrêmement éclairante. Je passe la parole donc à Álvaro Oleart, qui est chercheur postdoctoral au département de sciences politiques et à l'Institut d'études européennes de l'Université Libre de Bruxelles. Il est l'auteur de 2 ouvrages, Framing TTIP in the European Public Spheres en 2021, ainsi que Democracy Without Politics in
EU Citizen Participation en 2023 et le titre de sa communication est l'imaginaire colonial de l'Europe dans le soutien à l'Union européenne, à Israël et à la déshumanisation des Palestiniens. Je lui laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Merci. Merci beaucoup, Véronique. J'ai un PowerPoint, si jamais. Désolé. Yeah, well, I would start by just thanking the organizers. And one thing that is really interesting is that we're today here at CAREP because I really could not imagine an Institute for European Studies organizing this type of conference on Europe and Palestine. For the past couple of years, it's been really interesting to work, as I do, on the European Union, and at the same time to see that most European Studies associations, conferences, have entirely dismissed, ignored what is going on. So it's really good that at least we're able to put this on the agenda from this perspective. So really, thanks for the organizers for sticking up with the conference. All right, so today I am bringing mostly bad news, unfortunately, but I will end with some good news, so some optimism in there. How does it? Okay, perfect. Okay, so first I would like to say that the work that I'm presenting is a collective work. I mean, all academic work is collective work, but in this case it's particularly the case. So I have worked with two colleagues, Juan Roch from Madrid and Lucrecia Rubio Grundey. So we have published like this article in El País and also this paper in the Journal of Common Market Studies, and we have hopefully also other article coming up. And mostly what we have done is basically analyze speeches from EU leaders. And primarily we have been focusing on von der Leyen, the European Commission President, and Josep Borrell, who we all know, or at least we will get to know him this afternoon again. And what we were really interested is in looking at the responses, so the ways in which Europe is conceived in the aftermath of the Russian invasion of Ukraine on one hand, and October 7 on the other, because we really saw from the very beginning that there is a mismatch between, or an asymmetric response between the way in which the EU responded to Russia-Ukraine and to Israel-Palestine. So first I'll start with a quote by von der Leyen that was given in the context of the conference on the future of Europe, which you probably don't know, but it was an internal process to try to democratize the EU. Spoiler, it didn't work out, and it's a very boring process, but yeah, if you're really interested, I have a book about it. Yeah, so in the final day of the conference, what von der Leyen did, it was something really interesting, and I'm quoting here. She said that I want to give us a very special message to our Ukrainian friends and family. The future of Europe is also your future. The future of our democracy is also the future of your democracy. And she ended by saying, dear Ukrainian friends, the history is being written by you, by us, by all of us together. Slava Ukraini, long live Europe. So this is really interesting, what von der Leyen is doing here, because Ukraine is not a part of the EU, at least for the moment. It's a candidate country. And what she's doing in this context is kind of trying to frame Ukraine as part of Europe, not in a geographical sense, but in a political one. So it's saying, you know, it's part of us, right? So there's a very strong kind of attempt to link what is going on within the EU to what is going on in Ukraine, right? Even quoting this Slava Ukrainian, I will come back to that. Similarly, the von der Leyen also talked about Ukraine being part of the European family. She even used this kind of term, right? Which is a really strong kind of way of trying to build a closer relation and trying to build empathy from the community of Ukraine that is struggling after the Russian invasion, right? And just a trigger warning, because now I will start with some of the quotes on Palestine, and they are not pretty. So just a trigger warning. So this is kind of the context of Ukraine, right? So, you know, Ukraine is part of us, international law, human rights, and so on. Well, as you can imagine, and I may have read too many speeches by von der Leyen, but what we saw is really
problematic, right? So first, there's an entire kind of defense of the right to self-defense by Israel, and there's this kind of conflation of Palestinians with Hamas. So there's very few references to Palestine or Palestinian people. Most of the references are actually to Hamas or to Gaza, as we will see this, which plays a role of kind of fragmenting kind of Palestine. And even in this speech, she says literally, there's no contradiction in standing in solidarity with Israel and acting on the humanitarian needs of the Palestinian people. Europe stands with Israel in this dark moment. So what is interesting here in her speeches is that actually she relates very closely what we were seeing before with Ukraine, with Israel, in fact. And clearly situating Israel as a close friend and partner, etc., right? So this is some of the things that we see. Similarly, there are some references to distinguish the type of groups. So it's actually von der Leyen herself who compares some of these two conflicts, Russia-Ukraine and Israel-Palestine. And in one of the speeches that we found, actually, there's a direct kind of distinction between what she calls those who seek peace and terrorists. And here the link is, of course, those that are seeking peace are Israel and Ukraine, and those that are quote-unquote terrorists implicitly are the Russians and Palestinians struggling for freedom, right? And in this kind of direct comparison, she says, well, many of these conflicts have one thing in common. They're about the struggle between those who seek peace, compromise, and cooperation, and those who don't want any of those things because they do not recognize the right of neighboring nations to exist. So here, this kind of connection, and it relates very closely to what Gilbert was saying, in that October 7 is constantly framed as kind of, there's a continuity between the Shoah and the worst mass murder of Jews in the Shoah, right? So if this is not just discourse, right? I mean, 1 week after October 7, von der Leyen actually traveled to Israel with the President of the European Parliament, Roberta Metsola, and she gave multiple speeches basically reproducing this kind of logic, including some kind of very explicit types of references, talking about Jewish life from the Holy Land, and so on, and particularly this kind of emphasis on the right to defend itself, and framing Israel as basically the democratic nation that is trying to protect itself from basically terrorists. Now, we also looked at Borrell, and it is looking better in Josep Borrell's speeches. And he actually was directly critical of, for example, this trip. And I quote him that von der Leyen's trip, with such a completely pro-Israeli position, without representing anyone but herself in a matter of international politics, has carried a high geopolitical cost for Europe. So Borrell has certainly played an important role within the EU context in trying to push back against some of the very pro-Israel tendencies of von der Leyen, but not only. I mean, at the same time, it's also important, I think, to put his interventions in context, right? Because also from the European External Action Service, there was also discourse that was reproducing some of the logic. So what we see with von der Leyen is the main problem is Hamas, right? From the European External Action Service and from Borrell himself, we also see a lot of this. So for instance, in this speech, Borrell literally says Hamas wants to eradicate Israel. It does not want peace, it wants destruction, but its actions are also making it impossible for the Palestinians to achieve a just peace. So in both, there are certain nuances between von der Leyen and Borrell, but I think it is fair to say that in both cases, most of the blame is situated on Hamas as kind of the main problem in this conflict. Now, what I think is particularly interesting is to look at, okay, how are these communities actually represented? What is the political subjectivity given to Israel, to Palestine? And what we see in most of these speeches is basically a very dehumanizing type of discourse. And
I use the term dehumanizing to mean a way to use discourse to remove the human dimension of a political community, right? So there's no human rights are needed if a community is not considered to be human. And in this case, because of the conflation of terrorism and Hamas with the broader community of Palestine, we see really a lot of these kind of dynamics play along. And one of the things that, that is particularly relevant for the EU context is that Israel is perceived to be a women's rights champion. And Israel has a long history of using pinkwashing strategies, basically the usage of, oops, sorry, the PowerPoint disappeared. Basically using references to women's rights and to protecting women as a way to justify a political regime. And this fits with broader anti-Arab, Islamophobic kind of discourses where Palestinians or Arab communities are framed indeed as barbarians that don't care about human rights, and it's Israel who is the one kind of protecting women. So it's working suddenly again. Okay, so what does this all mean in terms of the, why do we care about discourse? Why is it important? What I think is interesting is that basically this type of discourse that the EU has put forward, what it does is it reproduces the mechanism of settled colonialism that we were talking about yesterday, right? So on one hand, there's this epistemology of time. So the chronology of the conflict is always situated either on the Holocaust, that is perceived to be as an event that doesn't have a particular time, or on October 7. Everything else is sort of removed from the equation. And Israel is in this way situated as belonging to civilized Western nations, right? Second, what is really interesting is that, as I was mentioning earlier, Palestine is often not actually mentioned in most of the speeches. And this is, I think, because there's an attempt to territorialize Palestine. So a lot of the references are, for example, to Gaza and to Gazans, removing, let's say, the political community of which Gaza is part of from, the broader Palestinian community. And the next mechanism is the ungendering of Palestine. So Palestinians generally are depicted as barbaric in a way that, for instance, Israel is not, because Israel is democratic, and it's woman and gay friendly, right? And I mean, we can all remember some of the kind of flags that the rainbow flags that some of the soldiers of Israel were kind of using when attacking Palestine. So yeah, these double standards are pretty glaring and obvious, right? Like it's, yeah. And here, one of the things that we include, okay, before, at the beginning of the presentation, I showed the quote where von der Leyen is literally talking in Ukrainian, right? Slava Ukraini. Like, could we imagine, von der Leyen saying "Free Palestine" in Arabic, in an official speech? Well, the response is probably not, right? And I think much of the explanation actually comes from imagining Europe as a kind of still colonial project. So what I'm interested is in using or looking at the case of Palestine as a broader reflection of what the EU is and what the European project has been from the beginning. And this entails also reckoning with the very colonial past and present of the European integration. So in the early 50s, while now we try to reimagine the European Union as this kind of project of peace where different kind of countries are brought together to kind of avoid any war. Actually, if you look at the speeches already back in the 50s, and there's great historical work by colleagues like P.O. Hansen and Stefan Johnson, that actually many of the advocates of European integration actually imagined the European project as the joint colonization of Africa, what was called Eurafrica.
for instance, a very obvious point is that Algeria was indeed part of the first European project, because Algeria was part of France in the 50s, right? Similarly, in 1987, Morocco applied to be a member of the European Economic Community, and it was denied on the grounds that it's not a European country. And this all, we cannot, I think, disentangle a lot of these things from contemporary questions of race that are perhaps best illustrated by what is happening in the southern border, right, with Frontex and the ways in which constant discourse of the crisis of migration and refugees is actually reproducing colonial relations between Europe and its others. Okay, that's okay. So, ultimately, what I'm trying to say is that what we see in the EU's discourse on Palestine, and precisely when we compare the conflicts and the responses to Russia-Ukraine and Israel-Palestine, is that actually the imaginary of Europe remains a very kind of colonial one, that is very rooted in kind of conceiving Europe as white, and that it links itself to the West, and that's why Israel is conceived to be, in some ways, as an outpost of the West. And I think that, that to some extent, helps to understand some of the reactions. I mean, we all remember the kind of famous phrase of Borrell, actually, of the garden and the jungle, right? And I don't mean to directly kind of refer to Borrell, but I think that kind of imagery remains very prominent when thinking of the relationship between Europe and its others. So Europe is conceived in a general sense to be kind of smarter, more educated, more civilized, and so on. And without, this kind of understanding of Europe, we cannot understand some of the positions and politics that are happening, not only in Palestine, but also elsewhere. Okay, so what can we expect from, what is going on at the moment? Because, I mean, when we did all our work, we were focusing on the immediate responses, right? So it was late 2023, 2024. Since December 2024, we actually have a new commission. Von der Leyen is the same president, but with a different college. And we have a new high representative, Kaja Kallas, here in the picture. It's not looking good. I mean, yeah, Borrell, as I mentioned, I think his positions were generally not necessarily pro-Palestinian in many ways, but they were certainly more coherent than in the case of von der Leyen. In the case of Kaja Kallas, really there is a doubling down of double standards. So currently and right now, the European Union just unveiled the so-called European Democracy Shield, which is all about protecting European democracy and so on, but protecting from what? Well, the response is mostly protecting from Russia and sometimes China, but mostly kind of Russia. There's very little kind of reckoning from either kind of internal undemocratic politics going on within the EU, but also, about Palestine. And there has been some attempts to move the EU to suspend the EU association agreement. But with the latest Trump ceasefire deal, this has been pushed back. So I don't really have good news on an institutional level. Okay, the last slide was the good news. So, unfortunately, you will have to just believe me. So the good news is that, okay, we cannot expect a lot from institutions, and the EU responses to Palestine are atrocious. Now, there are some good news, because people are mobilizing and things are changing. At least at the level of popular support, we have had not only very big demonstrations, but we had the flotillas. The responses to the flotillas have been also very impressive in terms of defending human rights and so on. So I think there are some good news, even in Brussels. So even in Brussels, there are things that are changing. So for example, within the European institutions, there's an increasing amount of people that are actually protesting their own institutions. So there's a group called EU Staff for Peace that are literally
protesting against their own institutions. And they are increasingly linking what is happening at the level of institutions with what is happening in the grassroots. And increasingly more groups from climate movement, from feminist groups, from digital rights are also connecting Palestine to all these other issues that I think it's some good news. So I'll end on that optimistic note. Thank you. Merci beaucoup, Álvaro, pour cette excellente transition avec l'intervention suivante, donc de Sune Haugbølle, qui est professeur de Global Middle East Studies à l'Université de Roskilde et sociologue du politique, spécialisé dans la mémoire sociale, l'histoire de la gauche et la solidarité mondiale avec la Palestine. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont War and Memory in Lebanon, The Arab Archive, Altered States and the Fate of Third Worldism in the Middle East en 2024. Il est également rédacteur en chef du Middle East Journal of Culture and Communication. Et donc, son intervention aujourd'hui s'intitule « L'émergence de la Palestine comme cause globale et ses échos contemporains » en français. Le titre est en français. Merci et shukran كتير for inviting me here and for being part of this kind of counter manifestation, I guess, against those who want to shut down free speech. We just won't have that. Very much related to that, my paper here is about civil society. We've been talking a lot about the political developments and difficulties of arriving at a just solution in Palestine. There's a civil society dimension to that, which has to do with what Edward Said called the question of Palestine. And by calling it the question of Palestine, he very much situated Palestine alongside the Jewish question. So the need to pose the question of Palestine alongside the Jewish question has been a turning point for debates about Palestine in the last 100 years. And what I'll be doing in this paper is present some results from my research I've been doing over the last 10 years with a research group on the emergence of the question of Palestine globally. And I'll be telling it as a story in 5 chapters, I guess. So the first part is about the roots of Palestine solidarity. In many ways, the question of Palestine becomes a global question after 1967. But that doesn't mean that Palestine wasn't discussed before 1967. Indeed, even before 48, especially in the region, there was a lot of focus on Palestine, in particular, actually, in the Gulf, in countries like Bahrain and Kuwait. There's an interesting new research literature in Arabic on how Palestinian educators raised the issue of Palestine and the increasing Jewish colonization of Palestine before 48. But of course, it's particularly with the War of 48 and the aftermath of that, that Palestine becomes a question in the Arab world, first and foremost. And you can't speak about that debate without speaking about the political mobilizations of Palestinians themselves, in particular, first and foremost, in the Arab nationalist movement. People like George Habash and Hani al-Hindi, Ahmed al-Khatib, and Wadi Haddad, who founded this organization right after 48, but in different Arab countries. Some of the organization was in Beirut. It was very small in a way, but sort of very vanguardist, very intellectual, but formulating a clear path towards liberation of Palestine, which became, I suppose, much more efficient and militarized with the emergence of the PLO, first Fatah in Cairo in 57, 58, and then the Fedayeen organizations in the late 50s, early 60s, starting their attacks from Jordan, and then the foundation of the PLO in 64. So here you have a PLO poster from 65 commemorating 1948. What you begin to have is a vocabulary and an iconography of Palestine and a set political outline of what needs to be done. Now, some of that reverberated globally before 1967. Here is perhaps the most famous British Palestine novel, pro-Palestine novel by Ethel Mannon, The Road to Beersheba, written, I think, in 62. But you also have
in those years, an increasing intellectual, artistic, and journalistic interest in Palestine in other parts of the world. Here I'm talking outside of the region, right? Even in communist and labor union links, there was a growing awareness of Palestine. In a place like South America, in the Mahjar, there was a significant Palestinian representation, and they talked about Palestine and made labor unions aware of Palestine in meetings such as the Bandung meeting, where Palestine was not represented, but it was in the Tricontinental Conference. In these conferences of formerly colonized countries, Palestine begins to become an issue on the radar as part of a larger picture of decolonization. During those years, actually, the struggle in Algeria was much more iconic, you could say, but Palestine was situated alongside with that, and then with the, I suppose, success of the FLN in Algeria, and with the war in Vietnam, Palestine began to have a causes to look up to and compare themselves to. What you begin to have in those years is also the emergence of a global new left, an intellectual new left and a political new left, trying to find a space between the communist left and the social democratic left. Of course, there are problems in world communism in that the Soviet Union supported the partition plan, and the Comintern kept a strict political line for the communist parties. So these sort of stirrings in the communist milieux, the emergence of a new kind of young intellectual around the world began to take interest in Palestine. And they did that, for example, here in Paris, through youth organizations and student organizations where Arab students played a particular role. And then we get to the second part, which is discovery of Palestine. The big global discovery of Palestine happens as a direct consequence of 1967, June 1967. You have the Sorbonne moment, which is not just a moment, of course, in Paris, France. It's a moment globally of youth rebellion and student organizations who become very political and begin to change their view on Palestine. What I show you here is a picture of a Danish New Left journal called Politisk Revue, Political Review. Before 67, they still wrote about Arabs in Israel, and then after 67, it was the brave revolutionary Palestinian freedom fighters, right? So a remarkable change of view and understanding, new rhetoric, new iconography, also new ideological frameworks that begin to become globalized. And that's really what I've been very interested in. How does that globalization happen? How does Palestine become an issue across the world? You begin to see graffiti, very relevant to the graffiti we have outside. Palestine, Vietnam, same struggle. This is from 1970 in downtown Copenhagen. Aligning Palestine with other anti-colonial struggles, seeing Palestine as a frontline war against colonialism, but also increasingly against capitalism and imperialism. And these things make Palestine a cause to follow and be inspired by. And what happens is you begin to have a global iconography also of the struggle. For example, the Battle of Karame in Jordan in March 68 is iconized. And it's partly iconized by the PLO itself. So the PLO begins to organize a global campaign of outreach, but it's also interpreted in various places in different ways. So the iconography, of course, relates to the common ideology of what Palestine means. It's not just a liberation struggle. It's not just a nationalist struggle. It's a universalist struggle that relates to universal ideas that can help other struggles that are ongoing. In that way, sort of frame bridges and segues with other struggles. Now, what I've looked at is how that happened at the very micro level. So I've made a lot of interviews with former activists who were the very first generation. Many of them, surprisingly, many of them were in a kibbutz in the 60s. So they were part of this generation of European leftists who saw Israel as a continuation of the anti-fascist struggle in the Second World War. So they viewed Israel as surrounded by fascist countries and fascist ideologies, and especially the kibbutz as an example of lived socialism,
where you could interact with the Israeli socialism and learn from them also. And what happened with surprisingly many of them is that they went to the kibbutz and then they discovered Palestine by being there. For example, Norwegian activists that I'll show in a second. One of them, Peter Martin Lysestøl, who wrote this book, Palestinerne, the first book in Norwegian about Palestine. He was in a kibbutz and he told me about how one day he borrowed a bicycle from one of his kibbutz friends and cycled 5 kilometers down to a Palestinian village and was sort of shocked to find that they were there and began to talk to them and understand where they came from and what their history was. So simply by the fact of being there and also having a leftist socialist sensibility, they discovered Palestine in Israel, very many of them. Here's the early Palestine Committee in Norway. So that's an example of the many committees and Palestine groups that emerged virtually everywhere. Most of them actually in 1970, that's the big birth pang. But leading up to 1970, there were years where they were preparing to make these committees. Here's a poster from the very beginning of it. You can see some of the slogan, against the imperialist superpowers, USA and Soviet Union. And part of the reason for those slogans is that these particular guys that you see on the left, sort of posing Monty Python-like, very young, right, students, they were Maoists, most of them. In many countries, the Maoist moment influenced the early Palestine support. So they articulated it as a struggle against all superpowers, as solidarity with the people, an ability to learn how to mobilize the people against the power, and then very much an understanding of what Zionism is and why it's necessary to criticize Zionism. I've talked to many of these and gone through how they arrived in with the Palestinians. Many of them became friends with Palestinians where they were, for example, in Norway, in Denmark, in Paris as well. And then they made the connection to the organizations that the Palestinian comrades were from. Many of them, the PFLP. The PFLP had a good outreach in European countries, but actually Fatah was more dominant. Norway and East Germany are some examples of where the PFLP was dominant. Sorry, in Denmark and Eastern Germany and Chile, but Fatah was sort of more. So I've had access, for example, to their diaries. This is a diary from Lysestøl and Finn Schue, the two founders of the Norwegian Palestine Committee, where they write reports of a visit to Beirut in 1970. They had actually been to Jordan to visit the organizations in September 70, during Black September, when the Palestinians were then thrown out, and they became part of that. Then they followed them to Beirut, and they made these extensive interviews with them. They explained it as speed dating, because they wanted to interview and talk to all of the groups to make sure that they supported the right ones. So they were aware that there were different kinds of Palestinian politics, and they needed to align to the correct ones. One of the reasons why they had this awareness was that the Palestinians themselves begin to produce knowledge about the Palestinian cause, for example, at the PLO Research Center, where Fayez Sayek played an immensely important role in producing this literature, book series. Many of them were translated into European languages. I found the first one on Zionist colonialism in Palestine in Swedish, and translated into Swedish, published in Beirut in 1970, and sold for 2 Lebanese lira or something like that. I found that incredible. So they think that there's probably an audience in Beirut for a Swedish publication. So that's part of why a global ideological framework was globalized in this way. And you begin to have committees. You begin to have people who travel back and forth on a regular basis. I call these couriers. So they transport letters from the organizations, they transport posters, I'll show some of the posters, and they transport all kinds of information that the new Palestine committees then use to produce a literature, protest literature if you want. I'll give some examples here of it. They are published in brief books that are circulated, but they're also published in regular journals.
And I found a contract that the PLO made with Scandinavian activists. So the PLO wanted a particular line, a particular kind of communication for them to follow. They didn't necessarily do that, but it shows that there was a direct contact and an attempt, at least from the PLO, to kind of control what was happening. Posters were very important. This is pre-internet, right? So the visual is extremely important. This was a campaign at the 5th anniversary of Fatah, where in Copenhagen they put all these posters, and of course the police took the posters down right away. I've collected a lot of these posters, and they tell their own story. In the magazines, one of them is Palestine in Denmark. You would find translations of the PFLP's manifestos. You would find reports from the comrades who had visited Beirut. You would find interviews with Palestinian leaders. So way into the Palestinian resistance universe, if you want. This is, again, front pages from Palestine, and you see the Kalashnikov very present in the early 70s. A shift happens in 72 after the massacre of Israeli athletes at the Berlin Olympics. After that, the more overt militarization and military symbols start to disappear a bit more. But you see it here also in the Norwegian magazine, Free Palestine. You see it in the Swedish one, which was issued until 74, where they show images of political prisoners and, of course, the Fedayeen and the military struggle and so on. And a lot of nationalist symbols as well. So that means that this iconography is really globalized through these means. I think one thing I want to touch on also is the role of the PFLP, because as I mentioned, the PFLP had a direct contact in certain countries, and I've been able to research how they did this by interviewing some of the former PFLP leaders. So they tried to influence the milieu in 2 ways, or in 3 ways perhaps. They tried to influence Arabs living in European countries. So they visited and had closed-door meetings with Arab communities, and they did that sort of in competition with Fatah in a way. Then they had a more clandestine link to militant organizations, and by militant I mean actual militant, people carrying weapons, robbing post offices and killing police officers and things like that. Actual revolutionaries. And then they had a link to the more official, more peaceful Palestine solidarity organizations. We know it because that's been very much the story that has been told about this period and about this phenomenon of Palestine solidarity. The more criminal elements, the Baader Meinhof, for example, in Germany, the Red Brigades in Italy, and the Blickingegade gang in Denmark, which was a huge bestseller book when this book came out in the 1990s. Also films were made in the early 2000s. And it's told basically a story of terrorism and counterterrorism. So Palestine equaled counterterrorism, but also the naive left who collaborated with the enemy during the Cold War. And that's actually been the reason why I wanted to tell this story of the larger civil society effort, is to nuance that. So I've made friends with some of the former PFLP leaders, one of them being the cousin of Ghassan Kanafani, Nabil Kanafani, who's still living in Copenhagen. And the funny thing about these 3 guys is that all 3 claimed to be the leader of the PFLP in Scandinavia. So they had a little discussion about that when we met all together. And it's just to show that memories are a little bit fuzzy sometimes, and they tell a story about themselves also. But when you look at the literature from the movements, you can really see how the PFLP's ideological understanding was transferred almost one-to-one to the resistance community. Here you have this graffiti from Beirut: "Our weapon is scientific socialist ideology and the gun." That sums it up nicely in this phase of the struggle, right? Because it's a phase that changes over time. But Ghassan Kanafani played an important role, not just for the PFLP, but for many people who visited Beirut. So Beirut became this entrepot, this enormously important place for people to come and visit and learn about the revolution. They would visit his office, and you can see all the heroes he has hanging in his office. You see him also here with Norwegian activists in Oslo, admiring Free Palestine, the Free Palestine paper that they had produced. And of course, they look at him as a Jesus figure, as you can see in the picture here.
So that gives you a visceral understanding of how this transfer of knowledge happened. Here's a picture of some of the PFLP folks who then went to Lebanon. They continued to visit Lebanon even after the civil war broke out in 75. Here they are in the so-called Fakahani Republic, right, at the PLO's headquarters. In 1978, at a wedding, you can see them up to the left, sort of with. So they were very close to these friends who became comrades. They spent a whole year, some of them, just traveling around with the PFLP, and all of that just to learn what the Palestinian cause actually meant. So there's a big, big personal investment in all of this. Just to conclude, some of the key points from my research here is that solidarity was a product of friendship. It was a product of close personal relations, and not just abstract ideas about the struggle and so on. People were quite close. And if we look at the Palestine solidarity movement as a global phenomenon that continues today, I think we need to understand it as what I call an entangled or an ecology, a movement of movements, many different movements who are situated together with a lot of disagreement, but also some core agreement on Palestinian liberation. So you see that today, that sometimes the clashes, internal clashes, are still present. Started out very much as a Maoist, Marxist-Leninist tendency. After the 80s, it continued in different ways, but that's a different discussion. I focused mostly on the 70s in my short presentation. Last point is that this massive mobilization produced a counter-mobilization, which is what we see on the sidewalk outside. So the pro-Zionist organization globally was a response to Palestine solidarity. Those two things are in complete synergy in a way. They respond back and forth to each other. The question of Palestine and the Jewish question are part of the same problem space, if you want. And if we want to solve that problem space, we have to solve it together. Thank you. Merci beaucoup, Dune. Merci beaucoup aux trois intervenants pour ces communications très complémentaires sur l'instrumentalisation de la Shoah, sur les deux poids, deux mesures des politiques européennes, sur l'histoire des mobilisations pour les droits fondamentaux des Palestiniens et des Palestiniennes comme cause globale. Et on va maintenant ouvrir le débat au public. Donc, à vos questions. Excuse-moi, juste avant que je donne à la salle, il y a notamment deux questions sur le live stream chat pour Monsieur Sune. Donc, je me permets juste de les poser. Alors, la première, c'est une en anglais. Donc, first of all, thanks to the panelists. What is the right group of Palestinians? And did you investigate how this European friendship group were financed? What is the right group of Palestinians? A right written as R-I-G-H-T. I cannot interpret as much. But yes, these were the two questions. I mean, there's no right group of Palestinians. Maybe the question means the right wing of the Palestinians. This is exactly what people struggled over in the solidarity milieu, right? It was about locating Palestinians who they thought represented the Palestinian struggle in the way that they could sort of support and agree with. And in that sense, I think there's always an internal struggle. I alluded to the Fatah PFLP kind of competition. Of course, what happens in Palestinian politics is that Arafat dominates the PLO increasingly, and he takes it in the direction of a two-state solution. And he does that quite early on, actually. He wants the state that he sets up inside Lebanon to become a proto-state that can then be transferred back to the West Bank. And this is what happens. Against that, you have a group of organizations who are critical of that, including the PFLP. So you begin also to have 2 or 3 different factions or branches in Palestine solidarity. That doesn't mean that they can't work together at all. I mean, on the street level, they would often organize protests together, but there is an ideological disagreement as an undercurrent of all this. And who's right and who's wrong, that's not for me to say. Yes.
Merci beaucoup. Peut-être qu'on va prendre 3 ou 4 questions du public. Alors, monsieur. Merci beaucoup. C'est une question pour le professeur Achcar, qui nous a bien décrit effectivement l'instrumentalisation de la Shoah et ce nouvel antisémitisme. Alors, il se trouve que manifestement, en France, ça accroche bien. On en a des démonstrations tous les jours. Notamment, on voit les réactions hystériques aujourd'hui dès que le nom de Madame Rima Hassan est prononcé ou dès qu'il y a LFI, il y a une diabolisation incroyable. La question, c'est est-ce que c'est une situation spécifique? Qu'en est-il des autres pays européens et notamment l'Angleterre où vit Monsieur Achcar? Est-ce qu'il y a des différences finalement dans cette perception? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on pourrait prendre dans une même... Sinon, allez-y. Ah, monsieur. Ouais. Oui, je voudrais, par rapport aux deux premières interventions, poser la question de l'évolution des vagues d'immigration en Israël. La première immigration était, avec les kibbutz, et tout ça était plutôt socialiste. L'immigration après des juifs ashkénazes, des juifs séfarades en Israël dans les années 60 ont radicalisé à droite, ont nourri le Likoud du fait qu'ils se sentaient exclus par les Sabras. Et l'immigration, enfin la chute du mur de Berlin qui a amené une vague d'immigrés russes et ukrainiens, pas forcément juifs d'ailleurs, a encore radicalisé ce mouvement de droite. C'est quoi la question, monsieur, s'il vous plaît ? Comment ça évolue dans les rapports avec les Palestiniens, bien sûr. D'autres questions ? Merci beaucoup aux 3 intervenants. C'était vraiment riche comme discussion ce matin. Moi, je me demande comment est-ce qu'on réconcilie le fait que les mouvements civils soient si forts, qu'il y a un changement dans l'opinion politique de plus en plus forte, mais qu'en même temps, on est aussi pris avec l'extrême droite qui augmente, un discours de plus en plus polarisé, peut-être d'une certaine façon. Comment, et l'Union européenne qui est totalement déconnectée de ce qui se passe dans la rue, et donc... Comment vous voyez un peu cette situation-là? Merci. Alors, je propose qu'on fasse une première série de réponses. À qui je passe la parole? D'accord. Merci bien. Alors, d'abord, je prendrai les questions dans l'ordre où elles ont été posées. Est-ce que c'est spécifique à la France que ce type de réaction sur la question de l'antisémitisme? Disons qu'il y a une proportionnalité entre ce type de réaction et le degré d'implication des pays dans la Shoah. Le maximum, c'est l'Allemagne et l'Autriche. La France est bien placée sur ce terrain, vu la responsabilité française dans la Shoah. Un pays comme l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, a beaucoup moins de complexes, si on peut dire, sur ce terrain, puisque la Grande-Bretagne se voit comme les États-Unis, d'ailleurs, comme étant située du bon côté historiquement. Et donc, dans l'opinion publique, et même au niveau institutionnel, la pression est beaucoup moindre que ce qu'il y a en France, par exemple. Disons que les rapports de force sur ces questions-là sont très différents. Donc, il faut vraiment prendre chaque pays. L'Espagne a un rapport différent de celui de l'Allemagne, qui est différent de celui de la Grande-Bretagne, etc. Sur les vagues d'immigration, oui, bien sûr que, disons, la politique dominante dans l'État d'Israël va
être en interaction permanente avec la nature de l'immigration. Bon, l'immigration, enfin, vous avez cité des vagues d'immigration, mais je voudrais souligner sur ce point-là à quel point la situation actuelle est vraiment inquiétante. Parce que ce qui se passe de manière accélérée depuis le 7 octobre, c'est le départ des Israéliens critiques, qui s'est accéléré considérablement, et l'arrivée des fanatiques sionistes, ce qui vous donne d'ailleurs, bon, entre autres, on voit cette droitisation, y compris de l'immigration, dans le fait que la seule communauté à l'étranger qui a voté en majorité à 53% pour Éric Zemmour, même pas Marine Le Pen, Éric Zemmour, c'est les Français d'Israël. Ça dit tout sur le type d'immigration. Bon, enfin, sur la question de la polarisation dans l'opinion publique, sur cette question, elle rejoint la polarisation politique déjà en général. Hein. Enfin, on est dans des sociétés de plus en plus polarisées politiquement, ça a été beaucoup souligné. Les États-Unis sont un cas très, très visible. Et sur ces questions, on le voit. Hein. Si vous prenez les États-Unis, eh bien, la question palestinienne, le génocide de Gaza est un des thèmes de clivage essentiels, hein, dans la polarisation politique aux États-Unis même, hein, entre les MAGA et compagnie et les électeurs et électrices traditionnels du Parti démocrate, qui sont en grande partie dans cette vague. Et même, je dirais, le plus surprenant, le plus important, je dirais aussi historiquement, à cet égard, c'est l'évolution parmi les Juifs des États-Unis, et notamment la jeunesse juive des États-Unis. C'est une évolution absolument remarquable. Les derniers sondages montrent que 40% des Juifs américains, tous les âges confondus, 40% des Juifs américains disent que ce qui a eu lieu à Gaza est un génocide. C'est une proportion plus élevée que celle qu'on peut trouver dans les opinions publiques générales de beaucoup de pays occidentaux aujourd'hui. Oui, merci beaucoup des questions. Peut-être je peux répondre un peu pourquoi l'Union européenne en fait, est déconnectée de l'opinion publique, de ce qui se passe dans la rue. Je pense qu'il a une spécificité du champ politique européen. Donc, il y a beaucoup de sociologues qui ont travaillé sur l'idée du champ de l'eurocratie. Donc, en fait, il y a une certaine autonomie de la politique européenne par rapport aux débats nationaux, en fait. Et donc, c'est particulièrement le cas de la Commission européenne, je pense. Donc, c'est une institution qui est particulièrement détachée des opinions publiques parce qu'elle fonctionne à Bruxelles avec une logique très technocratique qui a beaucoup de mal à rentrer en interaction avec des mouvements et des protestes dans la rue. Donc c'est pour ça qu'à la fin de ma présentation, j'ai justement mentionné EU Staff for Peace, parce que c'est vraiment intéressant qu'il y a des gens qui travaillent dans les institutions européennes, qui ont commencé à s'organiser pour faire des protestes contre ses propres institutions et sa position par rapport à la Palestine. Et ça montre qu'il y a quand même des acteurs au sein de Bruxelles qui essayent d'articuler un rapport plus proche avec des mouvements en solidarité par la Palestine. Mais c'est toujours très difficile parce qu'il n'y a pas une sphère publique européenne, donc les débats politiques restent ancrés dans les niveaux nationaux, et donc ça rend très difficile qu'il y ait une traduction directe à niveau institutionnel avec ce qui se passe. Donc voilà, ça, je pense que c'est un peu comme ça que j'explique la manque de réponse, surtout de la Commission, mais plus largement du champ européen. Merci beaucoup. On va reprendre un deuxième round de questions, s'il y en a. Oui, monsieur ? Non. Oui, merci. C'est pour le professeur Achcar. Disons, ce message de l'identification entre antisionisme et antisémitisme a pénétré
même dans, disons, le normatif. Par exemple, le normatif, c'est-à-dire l'Association internationale sur la mémoire du génocide, IHRA, non, a réussi que ces principes, non, sur la définition d'antisémitisme incorporent la critique à Israël. Et ça ne reste pas, disons, simplement dans une proposition d'une organisation non gouvernementale. Ça a touché l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne et c'est un référent pour les juges. Donc, il y a un juge en Italie, en Espagne, au Portugal, etc., qui se trouve avec une dénonciation d'antisémitisme d'un groupe de solidarité, par exemple, et il applique ce principe. Parce que l'agence européenne, c'est d'une certaine manière incorporé dans la conception des droits fondamentaux des institutions européennes. Vous avez une question spécifique? J'aimerais un peu connaître disons, ce que pense M. Achcar. Merci. Très bien. Merci. Je voudrais avoir plus de détails sur cette considération. L'Agence européenne pour les droits humains, les droits fondamentaux. Je connais un envoyé spécial pour les droits humains et je ne connais pas qu'on ait inclus dans aucune définition d'antisionisme cette référence à que la critique à l'État d'Israël fait partie d'une attitude antisioniste. Je ne connais aucune statement de l'Union européenne. Peut-être il y en a, mais je ne le connais pas. Et ça m'étonnerait qu'on dise dans un document officiel, dans une prise de position officielle, que critiquer le gouvernement d'Israël, ça fait partie d'une attitude antisioniste. D'ailleurs, c'est ça le problème. Chaque fois que vous critiquez le gouvernement Netanyahou, on vous dit tout de suite « Ah, vous êtes antisioniste ». Mais malheureusement, c'est comme ça, mais je ne pense pas que l'Union européenne inclut cette position dans ce texte. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on pourrait inclure avant de répondre? Non? Oui? Non. Alors, Bien. Oui, merci. Je crois que vous faites allusion à la définition par la International Holocaust Remembrance Association, IHRA, qui est une définition, qui était un projet, qui était un draft, enfin un projet de texte, d'ailleurs dont l'auteur s'est lui-même, désolidarisé, qui remonte à bien avant son adoption officielle par l'organisation en question. Et depuis son adoption par l'organisation en question, ça a été effectivement adopté par un certain nombre de gouvernements européens, d'institutions européennes, d'institutions académiques et autres. Et cette définition fait, en fait, le fait de l'antisionisme, de fait, ou de la critique du sionisme, un équivalent de l'antisémitisme. C'est à ce niveau-là. Ce n'est pas la critique de Netanyahou qui est une critique de l'antisionisme, c'est l'antisionisme en général qui est de l'antisémitisme. C'est ça le thème de propagande central. Et ça s'inscrit tout à fait dans ce que j'ai essayé de décrire brièvement, l'intensification, hein, à partir des années 80 en particulier, l'intensification de cette instrumentalisation de l'antisémitisme et de la Shoah, et l'adoption par l'Association internationale de la mémoire de la Shoah s'inscrit pleinement dans cette intensification. C'est-à-dire on a un gouvernement israélien qui sent son image se dégrader et qui va réagir par cette instrumentalisation, n'est-ce pas, et la porter au niveau des institutions avec une pression forte de toutes les organisations sionistes ou pro-sionistes, pro-israéliennes, pour l'adoption par des institutions européennes de toutes sortes de cette définition. Et aux États-Unis, elle a même été adoptée officiellement par la Maison-Blanche. Voilà. Yeah, to add to this debate, I could say that I actually looked into how the early Palestine organizations, the solidarity organizations,
tried to argue against the anti-Semitic slur, right? So first of all, the PLO and Fatah, PFLP were very well aware that there was this kind of trap, rhetorical trap from Israel and their supporters. And so they tried to make an argumentation of why anti-Zionism is not anti-Semitism. So all the argumentation is made, but it's not been successful. So we could just observe the fact that decade after decade, this has been a very successful way of framing Palestine solidarity as problematic, and just making the argument in sort of rational terms is not enough. So there's something else going on, which has to do with feelings and emotions and guilt, and we can't seem to get out of that as Europeans. And also you have to add to it that there are very efficient organizations whose sole purpose it is to perpetuate and continue making the argument like they do on the sidewalk right now, despite the fact that Palestinian organizations themselves are explicitly not anti-Semitic, and they even laugh at it, at that accusation. So, you know, in terms of thinking about what's an efficient counter-strategy, I don't know. I mean, maybe it has to take seriously that it has to do with emotions, not just abstract, rational ideas. How to do that, I'm not sure. Merci. On a le temps de prendre encore 2 ou 3 questions, s'il y en a. Oui, monsieur. Thank you. Thank you, Sune, for that comment, and thank you, everyone. I wanted to ask you, actually, on this note, and this is a question for all of the panelists. What I'm noticing in a lot of these conversations in Europe is a lack of centering of Palestinians. I mean, we're in the middle of a genocide. The genocide is affecting Palestinians, and we're still talking about anti-Semitism. It's unbelievable. It is actually horrific and a very explicit case of severe racism towards a population that is thoroughly dehumanized and that has been victimized by Europe. This is relevant to Europe because it's Europe's fault from the very beginning. So how do we center Palestinians, and how do we stop actually engaging this very, very dangerous trend of outsourcing Europe's guilt onto Palestinians while ignoring their own suffering? Thank you. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question, avant que je passe la parole aux panélistes? Alors, juste pardon. Une dernière question. C'est pas vraiment une question, c'est en fait, dans l'évolution de rapport au problème palestinien, il y a un événement qui est quand même assez intéressant, c'est l'élection à New York d'un maire dont il a fait campagne autour de la question palestinienne, semble-t-il. Voilà, c'est juste si jamais ça vous inspire un commentaire. Voilà. Pas de... Ah, Mandy. It's more a comment than a question, but I'd quite like to hear Sune's response to it. So I've been looking in the archives in Britain on the solidarity movement, and they're very interesting. Right from the get-go in the 60s, you see all of the pro-Palestinian organizations in solidarity having a part of their constitution which is against anti-Jewish racism. It's very explicit. And what you see in Britain, and particularly in London, is a very strong involvement of Jewish Israeli anti-Zionist activists. A lot of Matt's Pen activists ended up in London. So I just wondered if you saw that in the European archives as well, whether there was anti-Zionist Jews that were involved, because I definitely saw it in the UK case. Thank you. Who wants to start? Yeah, I can start with Mandy, and then a short comment on Abed's point. For sure, Mandy, it's a global pattern, and it's in the past and it's today. So you have these contingents of anti-Zionist Jews. Not all of them actually anti-Zionist, but Jews who are part of the protest movement for Palestine. And of course, you could make the argument that they're being used strategically, but that's not the case. They insert themselves and they're welcomed in the movement. And in the 60s, yes, Matt's Pen, refugees if you want, but also there was a conscious attempt to reach out to groups in Israel, including the Black Panther group, the Israeli Black Panther group, who were then invited to go on speaking tours in Europe and be part of the
demonstrations, and so on. And of course, this was part of the vision of a one-state solution, a democratic state in Palestine for all. In terms of centering Palestinian voices, I think there's a conscious effort to do that, again, both historically and today in Palestine solidarity movements. Not all of them, but many of them. But that doesn't mean that in society we don't have a problem. I think this is the problem is in particular in mass media. And for example, in Denmark, we have a big debate about that and an attempt to make the mainstream media use Palestinians living in Denmark as part of the coverage of the conflict and the commentary on the conflict. And there certainly are many. Yeah. Actually, the question was very political. For example, Jeremy Corbyn, we used to have discussions with him. When he was attacked on anti-Semitism, he didn't come back and be like, no, I'm actually a Palestinian solidarity. Right. And I own it. Compare with Zoran Mamdani or even Bernie Sanders in 2016. They were owning it. They're saying, no, I'm actually, there's a genocide going on. I'm supporting this because there's a horrific genocide going on. Yeah. They'll address anti-Semitism too. But when it comes to the specific accusations in relation to Palestine, they'll center the Palestinian voice, they'll own it, they'll have enough courage. And for why is this absent in Europe? I think it's really fear of being framed, and also the consequences of doing that. I mean, people who stand up and do that bravely are usually punished in various ways, either by cancellation culture, like we see today, losing your job, losing your position in public. All of these things are part of the package. So yes, you can ask for people to have courage, but also realize that it comes with a huge price. And this is because people on the other side are extremely organized and have links to power that can't be neglected. I think that's the explanation. Sune? Yeah. I'm not apologizing for anything. I'm just explaining the logics at play, right? Oui. Bon, je crois l'exemple de Corbyn est l'exemple d'une mauvaise façon de réagir à l'accusation. Et il y a eu beaucoup de choses écrites là-dessus, de critiques de la façon dont Corbyn, ça veut dire aussi l'équipe de Corbyn, avait réagi sur cette question. Ça commence déjà par le fait d'avoir suspendu Ken Livingstone, qui pourtant était un pilier de la gauche du Libre, pour avoir dit qu'il y avait eu collaboration entre le mouvement sioniste et les autorités nazies. Il avait dit de façon maladroite, mais enfin, il disait quelque chose qui est une vérité historique. Et pourtant, il y a eu des hauts cris qui ont été poussés. Donc, ça, c'était une erreur dans l'approche, dans la défense, qui a coûté cher d'ailleurs à Jeremy Corbyn. Mais depuis, et surtout avec le génocide encore à Gaza, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de centralisation sur la question, sur les Palestiniens. Si on prend ce pays ici, le fait que LFI ait mis à dessein à l'avant-plan Rima Hassan, qui est une Palestinienne, qui apparaît comme la figure la plus connue de la solidarité palestine en France, bon, on ne peut pas dire donc qu'il n'y a pas de... Bon. Alors, évidemment, de l'autre côté, on ne va pas s'attendre à ce que la question palestinienne soit mise au centre, puisque l'autre côté, qui est le côté pro-israélien, évidemment, a pour intérêt de gommer cette question et de mettre en avant cette question. Comme j'ai essayé de l'expliquer, tu n'étais pas là, mais dans mon intervention sur l'instrumentalisation de l'antisémitisme et de la Shoah. Et déjà le fait, ce que je disais par exemple sur l'annulation de ce colloque, qu'on est, après 2 ans de génocide, encore dans une situation où ce qui fait scandale, ça serait un colloque qui est supposé ou qui est accusé d'être pro-palestinien, c'est-à-dire pro-victime de génocide. C'est ça qui fait scandale et non pas l'apologie du génocide qu'on trouve partout. Thanks a lot, Abdel, for this really great question. So I'll put a few examples. The first one, and I started by saying in my presentation that I could not imagine this type of conference taking place in an Institute for European Studies. And this is really, in some way, shocking, Europe-Palestine, right? And it would seem very obvious, but during the last 2 years, we've had plenty of academic conferences.
And I remember after the Russian invasion of Ukraine in 2022, every conference featured a keynote speaker from Ukraine, multiple panels with Ukrainian colleagues, with Ukrainian refugees, and hey, all support to Ukraine, right? At the same time, after, since October 2023 onwards, it's been more than 2 years, every single academic conference that I've gone through has entirely ignored the question of Palestine. And bringing it up is always a contentious and difficult kind of situation. Yeah, so this is really problematic, and I think that the lack of centering is really a problem. Now, in terms of the speeches that I presented, one thing that is really interesting is that what I mentioned about the epistemology of time. So the chronology that is given to the Israel-Palestine is always the one that Israel wants. So we never see terms like Nakba, apartheid, genocide. This is not part of EU's narratives. And maybe to illustrate some of this, at the moment in the European Commission, there's an anti-racism coordinator and there's an anti-Semitism coordinator that, of course, they are separate, right? And what is really interesting is that the anti-Semitism coordinator is very strong within the Commission, and the EU Staff for Peace group, for example, organized some cake selling within the Commission, selling cakes. Well, selling cakes was argued by some of the anti-Semitism coordinator of the very Commission as anti-Semitic, right? And a lot of the pro-Palestine solidarity activism within institutions is very difficult to some extent for these reasons. The anti-racism coordinator that is also working for the Commission is just basically not allowed to do her job because they are afraid that she might link some things to Palestine, right? While the anti-Semitism coordinator is able to do this kind of thing on colleagues that are selling cakes in solidarity with Palestine. Thank you very much. Je crois qu'on s'arrête. C'est terminé pour cette session. Nous faisons une petite pause. Non ? On enchaîne sur la session suivante. Ah bah très bien. C'est parfait. Et ben je laisse la place à la session suivante.